So what is numpy? Any idea? So today we will discuss about numpy. Okay, so what is numpy? Any idea? So numpy is nothing but numerical python. Okay, numpy stands for numerical python. Numerical python. Okay, so why we have to use this library? So it is open source python library. Okay, it is an open source python library. Okay, so numpy ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? So basic ga this is one of the data analysis library. Okay, so data analysis lo yesterday మనం abbreviation చెప్పిన definition చెప్పాను. So numpy యూస్ చేస్తాం, pandas and then matplotlib, seaborn. ఓకే, సో ఈ లైబ్రరీస్ అన్ని యూస్ చేసి మనం డేటా అనాలిసిస్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. సో ఈ numpy అనేది ఏంటి? ఓపెన్ సోర్స్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, అండ్ numpy is provides a high level functioning tool to work with arrays. సో అరేస్ ఉన్నాయి కదా మనకి, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్, అలా కూడా వర్క్ చేయడానికి ఇట్ గివ్స్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ numpy. ఓకే, సో numpy ప్రొవైడ్స్ హై లెవెల్. సో అందరు నోట్ చేసుకోండి, numpy ప్రొవైడ్స్ హై లెవెల్ functioning tools to work with arrays. Okay, and using numpy we can also perform mathematical and logical operators on arrays. So arrays మీద మనం for example if you take matrices, so basic గా matrices లో అయితే using python. okay, మీరు ఎలా చేస్తారు? వితౌట్ యూజింగ్ numpy చేయగలుగుతారా? సో numpy లో మనకి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో బై యూజింగ్ దట్ మెథడ్స్ we can perform operations, logical and mathematical operations on arrays. Okay, using numpy we can perform mathematical and logical operations on arrays. Okay, and then it also have functions in the domain of linear algebra and Fourier transforms. So linear algebra మీకు mathematics లో వచ్చే ఉంటుంది కదా, it also has functions in domain of linear algebra, Fourier transforms, and matrices. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ వరకు.
గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీ ఎగ్జామ్స్ అన్నారు, అది ఎవరు పెట్టట్లేదు ఏంటి? So numpy is nothing but numerical python. Okay, so ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? It is open source to work with arrays. It has a large number of functions. Okay, so in order to perform mathematical and logical operators on arrays, we will use this numpy. So by using this numpy, we can also perform logical algebra, linear algebra and Fourier transforms and matrices. We can also work. Okay, who is Vinay Kumar? So meeting left అయిపోతారా మీరు? Why are you placing unnecessary messages in the group? So if you don't want to stay in the meeting, simply leave. Don't disturb the class. Okay, so can anybody tell me what are the advantages of this numpy arrays over the list? Advantages of using numpy arrays over Python list. So takes numerical values. Which takes numerical values? So in list we can also create a list with either strings or numbers also, right? Yeah, so these numpy arrays, okay, so arrays లో ఏముంటుంది? డేటా ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ యూజింగ్ numpy, so it works very fast when compared with the Python list. Okay, so it consumes less memory basically. Okay, the advantages are it consumes numpy arrays consumes less memory when compared with the list. Okay, so and the second advantage is it is fast as compared with the Python list. Compared with the Python list. Okay, so next it is convenient to use. Convenient to use. Okay, so these are the advantages. So let us take, so for example here I am taking a list like this, list of elements, for example 1 comma 2 comma 3 comma 4 and 5. So for example I want to add, okay, so for example I want to add 8 to each element of this list. Is this possible? So Varshini, better to respond in a group lo pettandi message idi. Okay, సో ఆల్రెడీ సేమ్ ఈ మెసేజ్ ఎవరైనా పెడితే పెట్టొద్దు, ఎవరు పెట్టకపోతే ఈ మెసేజ్ గ్రూప్ లో చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్ హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటెడ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ 5 ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ వాల్యూ 8 టు ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ లిస్ట్. ఈస్ దిస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఎనీవన్ రెస్పాండ్? So anyone respond? సో రెస్పాండ్ అవ్వండి. సో ఎలా మనం యాడ్ చేస్తాము?
So for loop, without using for loop, how can you do this? So without using for loop, I am asking. So some function uses at a time మీరు అన్ని elements కి using for loop. Without using for loop, I am asking. So for example, I am saying, so for example here L plus 5 అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ గా ఇది మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కి ఒక వాల్యూ అనేది 8 అనేది యాడ్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్, రైట్? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్. ఏమంటుంది? వి కెనాట్ కంకాటినేట్ లిస్ట్ టు లిస్ట్. సో లిస్ట్ ఒక ఇంటీజర్ ని ఒక లిస్ట్ కి యాడ్ చేయలేమని చూపిస్తుంది. హియర్ 8 ఈస్ ఎన్ ఇంటీజర్ అండ్ L ఈస్ ఎ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్ వైజ్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? లిస్ట్ లో వి కెనాట్ పర్ఫామ్ ఎలిమెంట్ వైజ్ ఆపరేటర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ లిస్ట్. ఓకే, సో ఎలిమెంట్ వైజ్ operations is not possible. It's not possible in list. Okay, so not possible in list. Element wise operation మనం list లో చేయలేం. Whereas we can perform this element wise operators by using nd array, numpy array. Okay, so in order to use this numpy in our program, first we have to import this package. So what is the syntax? Is import numpy. Okay, so import numpy will import your numpy library. So instead of calling every time numpy dot array, I will give some alias name. So here I am giving alias name as np. So instead of calling every time numpy, I am simply call by using np. Okay, so as here I am using to give alias name for numpy. Okay, np is my alias name. So now I want to create 1D array. So I want to create a 1D array. Okay, so creating 1D array. Okay, so how to create a one dimensional array? So np dot array of, the syntax is numpy dot array. So here numpy కి బదులు మనం ఎప్పుడు ఏం యూస్ చేస్తాం? np. Instead of calling numpy every time, I will call by using np. So here I am giving some list of elements to create an numpy array. Okay, so np dot array of some list. So for this here I am using assigning to some a. I am printing the 1D array. So array is created. So if you want to know what is the type of this a, so it is ND array. Okay, so now I want to add some 8 value to each element of array. Okay, so here 1 plus 2 plus 3, 1 plus 8, 2 plus 8, 10, 3 plus 8, 11. So like this element wise operation it is performed on ND arrays. Okay, so is this clear to all of you up to now? Respond once in chat box. Okay, very good. So now I want to know how many dimensions we have in an array.
So how to know there is a endim? So endim will gives you number of dimensions of a array. Okay. So print endim, it will gives you number of dimension. So here our A is one dimension array, right? So that's why here it is returning one. Okay, one dimension array. Number of dimensions. Okay. So next, if you want to know what is the data type of array. So what are the data type of array elements? D type will gives you type of data type of elements. So it is nothing but int 32 integer elements stored inside this array. Data type of items. Okay. So next array dot shape. Okay. So it is giving a 5 means 5 elements we have. Okay. In this array shape means number of rows and columns. Size will gives you number of elements in this array. Number of elements. Number of elements inside array. Inside an array. Next is item size. So item size is nothing but, so here we have items like 1 2 3 4 5, right? So each item size, how many, what is the size of each item? So item size will return you item size of each element. Okay. Whereas the size and item size are different. So size is nothing but total number of elements in an ND array. Okay. So here item size is 4 bytes. Okay. So all of you do this. So all of you completed up to now. Respond once in chat box.
So completed all of you, right? So while creating an ND array, we can also mention the data type. So for example, here ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, లిస్ట్ యూస్ చేసి లిస్ట్ లో ఇన్సైడ్ లిస్ట్ ఏమి ఇచ్చాం, మనం ఇంటీజర్స్ ఇచ్చి ఇంటీజర్స్ తో ND array అనేది క్రియేట్ చేసాం, రైట్? సో ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ND array బై యూసింగ్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్. ఓకే, సో కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి, ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది మనకి? రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో రెస్పాండ్ అవ్వాలి చాట్ బాక్స్ లో. కాంప్లెక్స్ డేటా అంటే ఏ టైప్ లో? యా, వెరీ గుడ్. సో ఏ ప్లస్ ఐజే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది కదా. సో ఆ ఫార్మాట్ లో ఇప్పుడు నాకు ఒక ND array క్రియేట్ అవ్వాలని చెప్తున్నా, ఓకేనా? సో np డాట్ array ఆఫ్ హౌ టు క్రియేట్ an array, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? np డాట్ array ఆఫ్. okay, so here first parameter is we want to pass the data. So here I am passing some list of elements. Okay, I am passing some list of elements. Okay, so like this I am passing. Okay, so while creating this array, here I am giving data type as complex. సో కాంప్లెక్స్ అనేసి ఏమవుతుంది మనకి, కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ యూస్ చేసి ఈ అరే అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ అరే. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ దిస్ టు సమ్ A1. సో ఇది ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఏంటి సింటాక్స్, np డాట్ అరే ఆఫ్, సో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, అండ్ దెన్ సెకండ్ పారామీటర్ ఇస్ డి టైప్. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, ఏ ప్లస్ ఐజే ఫార్మాట్ లో మనకి అరే ఎలిమెంట్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోయింది, అరే క్రియేట్ అయింది, అండ్ అరే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, అరే ND array క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, యా వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఏంటిది, కాంప్లెక్స్ అంటే రియల్ పార్ట్, ఇమాజినరీ పార్ట్. రియల్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ 12, అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ జే అని ఉంది కదా, 0. సో దిస్ ఈస్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఓకే, సో నౌ వైల్ క్రియేటింగ్ an ND array, I want to mention the number of dimensions. So for example, up to now we have created only one dimensional array. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏంటి, వన్ డైమెన్షనల్ అరే క్రియేట్ చేసాం. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టూ డైమెన్షనల్ అరే. హౌ టు క్రియేట్? ఎనీ ఐడియా? ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టూ డైమెన్షనల్ అరే. హౌ టు క్రియేట్? ఎనీవన్ రెస్పాండ్? Two square brackets. Okay, other than this, so look at here, np dot array of. Okay, so while creating array, here I am passing some data. Okay, so data I am passing like this. Okay, and then while creating this array, I am giving, okay, number of dimensions means n dimensions, nd min. Okay, so number of dimensions. Here I am giving as 2. Okay, means I want to create a two-dimensional array. So here it will create a two-dimensional array. So I am executing this here. So A2, ఇక్కడ A2 మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే అరేలో, సో array of అని డబుల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వచ్చినాయి. మీన్స్ డబుల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ టూ-డైమెన్షనల్ array. సో అది టూ-డైమెన్షనల్ కాదా, ఎలా చెక్ చేస్తారు? రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్.
So how to know number of dimensions? A2 dot and will gives you number of dimensions. So here it is giving a 2 means it is two-dimensional array. So now you are aware of how to create one-dimensional and two-dimensional array, right? Respond in chat box. Okay, completed, right? So create an array with at least 6 elements. So now you create an array with as per your wish. So here I am creating np dot array of. So here I am creating array elements like this. Okay, np dot array of. Here I am creating array like this. Okay, so here we have 5 elements, right? So for suppose I want to know sum of all the array elements. How can you find? So how to find sum of array elements? Yeah, sum of
సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ అరే ఎలిమెంట్స్, సమ్ ఆఫ్ అరే ఎలిమెంట్స్. సో ఎలా చేయొచ్చు, so we have method called b dot sum, so it will gives you all the sum of array elements. Okay, so 10 plus 89 plus 76 plus 45 and then 34. Okay, okay, next if you, I want to know what is the maximum value inside this array. I want to find out the maximum value inside this array. How can I find? Yeah, array dot max. So b dot max will gives you maximum value inside array elements. Maximum value of array elements. So like this, if you want to know what is the minimum, b dot min will gives you minimum. So among these array elements, 10 is the least value. Okay. Minimum value of array elements. Okay. So for example, here I want to know index of the minimum value. Okay. సో ఇక్కడ మనకి మినిమం వాల్యూ ఏముంది, ఇక్కడ అమాంగ్ దిస్ అరే ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ ఏముంది మనకి 10 అనేది మినిమం వాల్యూ, రైట్. సో ఈ మినిమం వాల్యూ యొక్క నాకు ఏం కావాలంటే ఇండెక్స్ కావాలి. సో ఎనీ ఐడియా? మీరు చాలా మంది గ్రూప్స్ లో మెసేజ్ చేస్తున్నారు, పేమెంట్ అవ్వలేదు, భావన, భవ్య, అనుష. సో మీరు లిస్ట్ లో కరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకుని మెసేజ్ చేయండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద, ఇంకా ఐలాక్ వరకు మనం వెళ్ళలేదు, ఇంకా పాండస్ వరకు వెళ్ళలేదు. ఓకేనా, ఐఎల్ఓసి. Using these basic methods, I want to know what is the index of this minimum value. So for this we have argmin. Okay, argmin. So b dot argmin will gives you, okay, so index of, it will gives you index of minimum array element. Okay, so 0 is the index of the 10. So here that's why it is returning 0. Now what is maximum value among this array? So 89 is the maximum value, right? So what is its index? It is 1, right? So here also indexing starts from 0, 1 and so on. So here argmax. So argmax will gives you maximum value of array elements. Index of maximum array element. Okay, so all of you completed up to now. Respond once in chat box. So మీరు గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేసే వాళ్ళు పేమెంట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదని, సో ఒకటికి 2 సార్లు చెక్ చేసి చేయండి అమ్మా మీరు. ఓకే, సో రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్, ఎనీవన్ కంప్లీటెడ్ అప్ టు నౌ. So we can also find the square root of this array. Okay, so what is the function is, సో తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ
మనం అరే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమని ఇస్తున్నాం, డి టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ 8 అలా ఇస్తున్నాం కదా. సో అలా కాకుండా యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ బేసింగ్ అనదర్ సింటాక్స్, అరే డాట్ ఎన్పి డాట్ అరే ఆఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నేను ఇలా ఇస్తున్నాను వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇలా వాల్యూస్ ఇచ్చిన తర్వాత కామా లిస్ట్ కామా ఎన్పి డాట్ ఇంట్ 8. సో ఇంట్ 8 అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఓకే ఎలిమెంట్స్ విత్ దిస్ గివెన్ డేటా టైప్. ఓకే, సో ఇక్కడ సి అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో అరే అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ తో అరే అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్? సో నెక్స్ట్ I want to create array elements with this. Okay, so in this array I want to add 512 or some 600 in this array. Okay, and I want to give data type as int 8. So see here, it is created an array with 9, 8, 80, 67, and here instead of 512 and 600, it is returning something 0 and 88. So why, what is the reason, anyone? So first we will see up to this. No, don't confuse. So ఇక్కడ ఏంటంటే 512 అనేది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 512 it is accepting only 0, because in int 8 it will takes up to data of a range of 2 to the power of 8. What is the value of 2 to the power of 8? 2 to the power 8. So which is nothing but 256, right? So up to it will take values in this range only. Okay, means minus 128 to something like that. Okay, so range tells kada meeku. So ikkada 512 ichesariki a range lo ledhu kabatti it is beyond that range, that's why it is not accepting the value. Okay, so first suppose ikkada meeku ala kaakunda np dot array of, so ikkada chudandi list of values. So ikkada 255 istunna nenu. Okay na, 255 అనే వాల్యూ కూడా ఇస్తున్నాను. సో యూజింగ్ np డాట్ int 8 ఇస్తున్నాను డేటా టైప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 255 ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ -1. ఓకే, whereas if you create array elements like 127, so it is accepting, because ఇక్కడ 256 అంటే వాల్యూస్ మనకి ఎలా తీసుకుంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ రేంజ్ ఇస్ ఓన్లీ అప్ టు 256, అండ్ ఇన్ మైనస్ సమ్ 127 లైక్ దట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది, అప్ టు ద పాజిటివ్ నెంబర్. సో ఇక్కడ బియాండ్ ద రేంజ్ ఉన్న వాటిని ఇది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకేనా, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము, సో హౌ టు క్రియేట్ అరే విత్ డిఫాల్ట్ విత్ ఇంటీజర్స్, అండ్ హౌ టు క్రియేట్ అరే విత్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ యా వెరీ గుడ్ -128 to 128. సో ఇక్కడ అందుకనే మనకి 127 కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో 255 అనేది బియాండ్ దట్ రేంజ్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ గివింగ్ యాజ్ -1. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అరే విత్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్. ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? Respond, anyone? So I want to create an array with float. Possible or not? Yes, it is possible. So how to create np dot array of, so here I am passing some list of values. Okay, so while creating itself I am giving a floating value. Okay, here I am creating array like this with the 2 integers and 1 float. Okay, so print a. It is, so see here, if you observe here, every element is converted into float value. Here typecasting, internal typecasting is done.
if you observe. Next, I want to know what is the type of array elements. Print a dot type. So it is a dot type. Sorry, what is the function? D type, right? Yeah, it is a float 64. So this is a one way to create a array with float. So you can also create a array with float by using another method. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే you can take a array with some list of values as per your wish, and second parameter is a d type. So d type equals to float. So ఇలా కూడా create చేయొచ్చు. So either of these two ways you can create array and the array. So this is another way to create an array with floating value. Okay. So this is one way. Okay. So you can also create an array with a float value by using like this. Here I am taking 1, 2, 3. So and second time also I am creating array with 1, 2, 3. And here I am mentioning data type as np dot float. Okay, so ఇలా కూడా రాయొచ్చు మీరు. This is the second way. This is another way to create array with a float. So ఇక్కడ d type equals to float అన్న ఇవ్వచ్చు and np dot float అయినా ఇవ్వచ్చు, or simply you can also give np dot array of 1, 2, 3, and then here I am simply giving float. Okay, so for this I am assigning some a3. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు, సో నౌ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ a1 and then a2 and then I'm printing a3. సో ఇక్కడ చూడండి 1.2.3, so all same. So these are the different ways of various ways to create array with float values, but results are same. Array with float. So all of you completed up to now. Once respond in chat box.
కంప్లీట్ చేశారు ఎక్కడ వరకు? Respond once in chat box. So next we will discuss about range and arrange functions. So next range arrange functions ki difference తెలుసమ్మా? So what is the difference between range and arrange? సో రేంజ్ ఫంక్షన్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం? సో ఫర్ లూప్ లో రేంజ్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 10 వాల్యూస్, సో యూ విల్ టేక్ అ రేంజ్ ఫ్రమ్ అప్ టు 1 to 11, దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ అప్ టు 10, రైట్? సో ఇక్కడ అరేంజ్ కూడా ఇట్ వర్క్స్ సేమ్ లైక్ రేంజ్, బట్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ హియర్ ఈస్, ఓకే, range is a built-in function in Python, whereas arrange belongs to numpy. Okay, so range అనేది ఏంటి? సేమ్, బోత్ అనేది ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ వర్కింగ్ సేమే, బట్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ between these two is range is a built-in function in Python. సో ఏంటి, మనం numpy మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేయకపోయినా సరే we can use range, right? సో మనం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఫంక్షన్స్ లో కూడా మనం రేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం బిఫోర్ యూజింగ్ దిస్ numpy. సో whereas arrange ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు numpy మాడ్యూల్, okay. So the main difference between these two is range is a built-in function in Python, whereas arrange belongs to numpy. Okay, so let us see how to create nd array by using this range and arrays functions. Okay, so are you following everyone? Please respond once in chat box. Okay, so now we will see how to create nd array by using this arrange and arrange. Okay, so first here I am creating np dot array of, okay, so by using a range,
So now I want to create a array with 1 to 99 elements. Okay, I want to take a range of, then how to take, so range of 1 to 100 తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, it will create array with up to 1 to 99. Okay, సో ఇక్కడ ఒక array అనేది క్రియేట్ చేశాను, nd array, and then I am printing b. After this I want to print what is the type of this nd array. Type of b. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి 1 to 99 ఎలిమెంట్స్ తో మనకి ఒక అరే అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ nd array. సో ఇక్కడ మనం ఏమి యూజ్ చేసాము, యూజింగ్ రేంజ్ ఫంక్షన్ హియర్ వి హావ్ క్రియేటెడ్ nd array. ఓకే, is this clear to all of you? Respond once in chat box. So next we will see how to create nd array by using range. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, రేంజ్ ఫంక్షన్ లో సో బేసిక్ గా nd array క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటి, np డాట్ array ఆఫ్ ఐదర్ వి కెన్ హియర్ పాస్ లిస్ట్ ఆర్ రేంజ్ అనేది పాస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ np డాట్ array అని క్రియేట్ చేసాం ఇప్పటి వరకు కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ అరేంజ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యూస్ విత్ numpy. సో ఈ అరేంజ్ ఫంక్షన్ అనేది numpy లో డిఫాల్ట్ గా ఉంది కాబట్టి, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు యూస్ దిస్ అరేంజ్ we have to use along with numpy. సో ఇక్కడ numpy కి మనం alias name ఏమి ఇచ్చాము, np డాట్, సో np డాట్ arrange. సో np డాట్ arrange అని యూస్ చేసి we can create nd array. సో here I want to create nd array with these elements. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నెక్స్ట్ సి అనేది ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి. సో సేమ్ ఇక్కడ మీకు పైన nd array క్రియేట్ అయింది, కింద కూడా b అనేది కూడా ఆల్సో nd array. సో ఇక్కడ ఏంటి, రేంజ్ అరేంజ్ ఫంక్షన్స్ వర్క్ సేమ్. ఓకే, సేమ్ గా వర్క్ అయినాయి, బట్ ఏంటి ఇక్కడ అరే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు np డాట్ array ఆఫ్ అని ఇచ్చాము సింటాక్స్, బట్ ఇక్కడ వేరే అరేంజ్ ఇచ్చేటప్పుడు np డాట్ array అని క్రియేట్ చేయాలి, డైరెక్ట్ గా np డాట్ arrange అని ఇచ్చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ అయింది, nd array అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రింట్ సి అని చేస్తున్నాను, ప్రింట్ సి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే 1 to 100 ఎలిమెంట్స్ అప్ టు 99 మొత్తం ప్రింట్ అయిపోయింది. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ రేంజ్. అంటే నాకు క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో 1, 3, 5, 7 అలా ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి అప్ టు 99. సో మనం ఏది మోడిఫై చేయాలి ఇక్కడ కోడ్ లో చెప్పండి, రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. యా, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వాలి, సో రేంజ్ ఇచ్చేసాం, ఇక్కడ స్టెప్ కౌంట్ 2 అనేది ఇస్తే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దిస్ arrange by using this arrange. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్ వైజ్ ఆపరేషన్ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us సే ఇక్కడ C లో మనకి వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ 5 value 5 to each element of this array. Simply we can do this by using C+5. Okay, so in fraction of second we can able to work with arrays by using this numpy. Okay, completed up to now everyone. Respond once in chat box.
So next is so here I'm creating array with np dot arrange of. Okay, so here I'm creating elements with the 25 values. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి వాల్యూస్ 25 వాల్యూస్ ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 24. ఓకే, సో ఈ 25 వాల్యూస్ ని ఐ వాంట్ టు ఓకే change this shape into 5 rows 5 columns. సో ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాను, అరేంజ్ ఆఫ్ 25 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఈ వాల్యూస్ ని 5 rows 5 కాలమ్స్ కిందకి అరేంజ్ చేయమంటున్నాను నేను. సో యాక్చువల్గా ఇదేంటిది సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే కదా. సో ఇదేంటిది మనకి సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే. ఓకే, సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే ఇది. ఓకేనా, సో దీని డైమెన్షన్ ఏంటి, ఏ డాట్. సో ఇది సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 1 అనేది రిటర్న్ చేసింది. సో నౌ ఐ వాంట్ టు రీషేప్ దిస్ అరే ఇంటూ 2 డైమెన్షన్ అరే. సో దీన్ని సింగిల్ డైమెన్షన్ అరేని 2 డైమెన్షన్ అరే కింద రీషేప్ చేయాలంటున్నాను బై యూజింగ్ 5 rows and 5 columns in array. సో ఎలా చేయొచ్చు, ఎనీ ఐడియా, ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎలా చేస్తాం మా రీషేప్, ఎనీ ఐడియా, రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో రెస్పాండ్ నో ఐడియా మ్యామ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటాను, ఈ 1 డైమెన్షన్ అరేని 2 డైమెన్షన్ రీషేప్ చేయమంటున్నా. సో ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ మెథడ్ కాల్డ్ రీషేప్. సో అరే డాట్ రీషేప్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే రీషేప్ లో 5 rows 5 columns కిందకి అరేంజ్ చేయమంటా. సో 5 rows 5 columns అంటే ఏంటి, 5 into 5 25 ఎలిమెంట్స్ మనకి ఉండాలి మనం ఇచ్చే అరేలో, ఇన్పుట్ అరేలో. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ 25 అని ఇచ్చాను. సో 25 ఎలిమెంట్స్ ని 5 rows 5 columns అంటే మీకు 5 into 5 25 ఎలిమెంట్స్ సరిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఇలా రీషేప్ చేయమంటున్నారు. సో ఇదేంటిది స్టెప్ ఏంటి, కన్వర్టింగ్ reshaping 1D array into 2D array. So this step is reshaping 1D array into 2-dimensional array. Okay, so if possible I will also provide you GitHub link. Okay, ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన ఈ ఫైల్స్ అన్ని కూడా GitHub లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, a dot reshape of 5, 5 అండ్ నేను 5 rows తో 5 columns తో మనకి అరే అనేది క్రియేట్ చేయమంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ బి అంటారు చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి అరే అనేది ఇలా క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇట్ విల్ అరేంజింగ్ వాల్యూస్ లైక్ దిస్ ఇన్ 5 rows and 5 columns. సో ఇక్కడ డబల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉందంటే అదేంటి, 2-dimensional array. ఓకే, 2-dimensional array.
సో ఇక్కడ సో ఫర్ లూప్ కూడా యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ ప్రింట్ ఐ అంటే ఏంటి, ఏ అనే దానిలో ఏముంది మనకి సింగిల్, ఇది వన్ డైమెన్షనల్ లో ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు, వన్ డైమెన్షనల్ అరే ఎలిమెంట్స్ ని బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఓకే. So completed everyone up to now? Respond once in chat box. Okay. So please wait for a minute. I will provide you with the link.